సాగుతో పాటు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోందని ఇక్రిసాట్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ హిమాంశు పాఠక్ అన్నారు. టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మారుతున్న వ్యవసాయ రంగంలో దేశ విదేశాల్లో యువతకు విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. మల్లారెడ్డి స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో నిర్వహించిన గ్రాడ్యుయేషన్ డే కార్యక్రమంలో అగ్రి విద్యార్థులకు వ్యవసాయ రంగంలో పెరుగుతున్న కెరీర్ అవకాశాలను వివరించారు. మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో మూడో గ్రాడ్యుయేషన్ ఈవెంట్లో ఇక్రిసాట్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ హిమాంశు పాఠక్, మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ ఫౌండర్ చైర్మన్ మల్లారెడ్డి, వైస్ ఛాన్సలర్ విఎస్కే రెడ్డి, అగ్రికల్చర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రాజిరెడ్డి, ప్రొఫెసర్లు, అగ్రి స్టూడెంట్స్ పాల్గొన్నారు. అగ్రి కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు పట్టాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా అగ్రి విద్యార్థులకు పెరుగుతున్న కెరీర్ అవకాశాలపై నిపుణులు వివరించారు. Many of them received their degrees today. I am very happy and very pleased to see the contribution this particular university is making, not only for the development of Telangana agriculture, but also development of whole country's agriculture and also abroad. You know, agriculture over the years in this country has improved a lot. Starting from 1970s, where we were depending on food for some other countries. Today we are exporting food, we are donating food. But even then, there are lots of new things which we need to do to address the emerging challenges of agriculture. How is the career for That's right. So in that direction, our youth, they are going to play a very important role to take agriculture into next height. Now the kind of agriculture what our youth will be doing is different from what my grandfather or my father used to do. Now these students would like to take technology with them, take market with them, take nature with them, take all other countries also with them. And what I could see, their skill, their love for technology, their understanding, I'm sure they will be contributing in a very big way. In agriculture, when we say agriculture, it is not only producing crop. Agriculture has got many different aspects, starting from marketing to development of entrepreneurship, to export, to technology, to training. There are at least 15 to 20 different areas which are connected to agriculture, but we generally do not see them. We say agriculture means only growing rice or wheat or something. No, this is not only agriculture. There are many other things which our youth, they are now going to do. So I'm extremely happy and we wish this university and particularly the students all very best. And as I come from ICRISAT, ICRISAT is here since 1972 and we are working very closely with Telangana government. In last 4-5 months, we have done several programs, starting from skill building to agri dealers, also capacity building of the farmers. Several projects we are doing with Telangana government, and also with this university we have got one MOU, Memorandum of Understanding, and what we have discussed today that we are going to further strengthen our collaboration. So students from this university can come to ICRISAT to do their research work for MSc as well as PhD. They can come and work in our laboratories, in our field, in our land, and also our scientists who come from many different countries of the world, they can also be coming over here for giving lecture, to interact with the students, and in this way, this university and also ICRISAT will be benefited. ఈ రూట్ వీటికెళ్ళి మీరు ఏ రూట్ ఎంచుకుంటే ఆ రూట్లో సక్సెస్ అవుతారు. మీరు అగ్రికల్చర్ పోవాలని ఏం లేదు. ఒక్క అగ్రికల్చర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మీరు 10 రూట్లలో 10 ఛానళ్ళకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకోటి ఇంజనీర్స్ మస్తు మంది ఇంజనీర్స్ పాస్ అయ్యారు, డాక్టర్స్ మస్తు మంది అయ్యారు, కానీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ లేరు. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చే మీ షార్టేజ్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మన ఇండియాకి. ఎలా మనం షిప్ టు మౌత్కి ఎలా మనము 50-60 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నామో, ఇవాళ టెక్నాలజీ పెరిగింది. ఇంకా ఈ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కంట్రీకి అవసరం ఉంది. విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఐఓటీ, దాంట్లో ఇంకా శిక్షణ ఇస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంలో వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది. కోర్సెస్లలో ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఐఓటీ ఇవన్నీ కూడా మేము ఇంకార్పొరేట్ జరిగినాయి. డ్రోన్ టెక్నాలజీ, హౌ టు ఆపరేట్ డ్రోన్స్, ఎప్పుడైతే ఏఈఎల్పికి బయటికి వెళ్తున్నారో అటువంటి సంస్థలతోటి మేము వాళ్ళకి ఏఈఎల్పి ప్రోగ్రామ్స్ నేర్పిస్తున్నాము.